So everything is up and okay, what's up, guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. So you're with me in the live FAQ segment. Confused. Live FAQ segment for the next 60 minutes. Selama 60 minit yang akan datang, saya akan membaca dan juga menjawab seberapa banyak soalan mengenai pemakanan dan juga senaman. So feel free to drop your question below. I will read and also answer your question. Sementara menunggu mereka yang lain masuk, kalau adalah orang masuk, I nak kongsi sedikit kepada YouTuber tentang apa yang saya baru berkongsi saja tadi di dalam my Insta story. So in my Insta story earlier, I shared about one of my female client punya journey. So she started with us tahun lepas, masa yang hampir sama, iaitu first week ke second week of bulan puasa. So she started during that period tahun lepas tau. And tahun ni pun dia sign up pada bulan March before MCO. So dalam di Insta story, apa yang I memberitahu adalah I nak berkongsi dengan anda semua her journey dalam masa 12 minggu tersebut dan perbandingan dia tahun lepas dengan tahun ini. So I akan just summarize dekat sini because if you want to watch the entire Insta story which I was recording dengan phone saja, it wasn't a professional video recording. It's actually a video I recorded of her plan, apa yang dia makan dengan dia punya progress. So in her progress for 2019, she managed to drop 8 kilo berat badan. So that's okay. It's not drastic, it's not decent, it's okay. Sebab dalam masa 12 minggu dia dapat turun 8 kilo berat badan. Usaha dia sendirilah. Tapi apa yang saya cuba menonjolkan dalam video tersebut, you guys can go to my Instagram and tengok in my Insta story nanti, adalah penurunan berat badan dia majority comes from her muscle. So dia turun 8 kilo berat badan tapi 5.3 kilo berat badan dia datang daripada otot dan the remaining datang daripada lemak. So does that mean kalau you turun weight, you akan turun otot? Tidak. But for her case, dia turun berat badan dia daripada otot disebabkan banyak faktor. Faktor pertama, dia memang tak cukup tidur. Faktor kedua, dia memang tak boleh habiskan makanan. Faktor ketiga, dia memang stres kadang-kadang sebab dia kata kena pergi rumah mak mentua, kena bergaul dengan orang. So she feels stressed tak dapat follow makanan dia lah. Kadang-kadang dia kata dia makan kat luar, agak-agak je. And faktor keempat, dia dapat turun 2 kilo berat badan dia juga masa bulan puasa tahun lepas. So you boleh nampak tau, weight loss is amazing, but you have to understand the weight loss datang daripada apa? Adakah daripada otot atau lemak atau kedua-duanya? Kalau berat you turun daripada otot, apakah puncanya? So daripada video yang saya buat tu, from her table, her meal plan table, saya pun ada tulis di tepi, tak habiskan makanan, tak cukup rest, stress, apa lagi, beraya. So benda macam ni I tulis. So for her case, losing 8 kilo is amazing. So she was like 72, she went down to 66 I think. I tak berapa ingat, but I know it's 68. So she was from 74 kalau tak salah lah. So she lost about 8 kilos of weight in 12 weeks. But her weight loss is not 100% from fat loss, it was from muscle loss and fat loss. So I advise kat dia, try your very best to follow 100%, tapi dia struggle. Macam saya bagi tahu, there's so many reason kenapa orang tak boleh follow. Kemungkinan besar faktor-faktor dia adalah tak boleh habiskan makanan, selalu keluar, pergi makan kat rumah orang. And when I mention tak boleh habiskan makanan, kepada mereka yang tengok dalam Insta story, dia makan 400 gram ikan. Lepas tu dia kena makan ayam, tapi dia dah tak larat nak makan ayam, so dia ambil supplement. So that's how supplement works actually. Because terpaksa makan terlampau banyak, so you have to supplement your nutrition. Atau you tak boleh makan daging, so you terpaksa supplement dengan protein. Kalau you tak boleh makan certain things or you tak larat nak makan, then you can supplement. So that's how supplement works.
Dia bukan kalau nak kurus kena beli suplemen, tidak wajib langsung. But for her case, dia kena makan setengah kilo ikan kot. Lepas tu dia kena makan roughly about another 200 gram of chicken kalau tak salah. Kalau you kira 400 gram ikan dengan 200 gram ayam tu dah 600 gram daging tau daripada ikan dengan ayam je. Kau larat tak nak makan banyak macam tu untuk kurus? Tak larat kan? So itu adalah masalah dia sebab dia tak larat nak habiskan. So dia tanya, ada tak alternatif lain yang saya boleh buat? Kalau I nak turun lebih lemak, dia kata boleh. You boleh guna suplemen lah, ia membantu. Itu pun dia kata tak larat juga. So that's her obstacle di mana dia rasa susah sangat nak habiskan makanan untuk kurus. So can you see that losing weight and fat requires a lot of food? You tak perlu berlapar. Kepada mereka yang berlapar tu, kemungkinan besar anda percaya bahawa nak kurus kena berlapar atau nak kurus kena potong kalori. No, you don't need to do that. That is a formula. But itu bukan fakta sebenarnya macam mana nak jadi kurus. Dia bunyi macam ni tau. Kalau nak jadi sihat, aku tak boleh makan nasi lah. Nasi may contribute to high blood glucose atau boleh dapat kencing manis kalau makan terlampau banyak. Tapi setakat makan nasi 200 gram ke 100 gram, you'll be fine. So tak boleh menggunakan kalau makan nasi jadi gemuk atau jadi tak sihat. Sama juga, tak boleh kata kalau makan sikit you jadi kurus. Tidak, you boleh kata makan sikit untuk meringankan badan. You lose weight, but from what? You don't know, right? So that's why you kena tahu measurement semua benda ni. So that was a story I baru share tadi. Kejap lagi I akan upload a few more stories about dia punya progress tahun ni. So orang boleh nampak perbandingan. Kenapa tahun lepas macam ni, tahun ni berbeza? Kenapa obstacle dia lain? Yes, kita semua akan melalui cabaran-cabaran berbeza. And this is a straightforward question. Tahun ni, soalan saya kepada anda semua, apakah cabaran baru yang kita semua lalui? Nombor 1, MCO. Nombor 2, limited food. Kemungkinan besar sebab kita saving gila, tak spend money. So you only buy food that we can afford. Atau you only buy food yang ada sahaja. So these are the obstacle we are going through this year. So tahun lepas, punya progress untuk this lady, cabaran was just pergi rumah orang, tak dapat habiskan dan beraya, itu je. Tahun ni sama juga, dia sign up before raya. So sama juga raya. So shouldn't be a problem masa raya kan, shouldn't be a problem. But problem was sebab MCO, problem was sebab access of food. So ada cabaran lain. So dalam hidup ni kita semua ada cabaran. Kita hidup di dunia ini untuk sementara waktu. Cabaran-cabaran yang diberi kepada kita adalah syaitan menghasut-hasut kita. So syaitan kita tahulah kan. Tapi I panggil syaitan ni atau hantu-hantu adalah kawan-kawan kita atau orang di sekeliling kita. Kalau orang di sekeliling kita atau syaitan ni menghasut kita untuk jangan berdiet, jangan kawal makanan, bergaul saja, pergi lepak, of course you rasa susah nak mampus. So for you ladies and gentlemen, my best advice, sebelum you nak bermula whatever diet out there, whatever program atau nak jadi sihat, you have to understand what is your purpose untuk menjadi sihat dan menurunkan lemak badan. Kemudian, you need to figure out what is your obstacle and macam mana you nak melalui cabaran tersebut. Last but not least, once you dah tahu apa you nak capai atau you punya matlamat, then you tahu you punya cabaran. Lastly, you need fakta, you need science, you need someone's help. You don't need to hire me pun. It's not compulsory for you to hire Profizik. Instead, you need someone to guide you. Kalau you kata nak buat sendiri, memang boleh buat sendiri. Cuba baca buku sendiri tanpa cikgu. So macam itulah keseumpamaannya. So you need these three before you want to achieve whatever you want to achieve. Okay, so ada soalan? Itu lupa. Kalau ada soalan, drop your question below. You can be in my YouTube. You can also be in my Instagram. And I very appreciate kalau you can subscribe to my YouTube channel because I'm very active in YouTube sekarang di mana every video saya buat, saya akan save in my YouTube channel sebagai archive. Facebook is not giving me an opportunity anymore. Macam sebelum ni, I boleh terus buat live. Sekarang tak boleh buat live kerana Facebook. I kena upload, banyak benda lah kena buat. So I'm using YouTube as a platform now. And also Instagram. Okay, Aziz. Hi Coach, selamat beraya. Selamat, thank you. Coach, dalam pengiraan makros yang mana lagi bagus? Sama ada dari per kg berat badan atau mengikut nisbah keperluan kalori? Dua-dua pun perlu bro. Kalau makros itu adalah pembahagian protein, karbohidrat dan lemak. So kalau protein, karbohidrat dan lemak, kalori itu datang daripada mana? Macam mana you nak tahu pembahagian dia? Kalau you kata, okay, I nak follow Atkins diet punya makros macam mana?
It depends on that research. Some research kata Atkins punya diet 15% comes from carbs. Kalau diet you adalah 2000 calories based on you punya BMR, then you buatlah percentage macros breakdown based on keto diets atau Atkins diet. But then again, there's so many orang, bukan research orang memberitahu Atkins punya breakdown adalah 25%, Atkins punya breakdown adalah 10%, Atkins punya breakdown is 15%. There's no absolute number. Faktanya, memang tak ada absolute number. Dia kata, kalau you nak buat Atkins, percentage of you punya breakdown adalah 15% or 20%. Tak ada fakta. Research cuma memberitahu bahawa you have to consume less than 100 gram of carbs a day. Itu je. Less of 100 grams of carbs a day, that's approximately 400 calories daripada you punya carbs. But it depends lah, you nak buat macam mana. So you're trying to ask me a specific question di mana jawapan kat luar sana tak ada spesifik. Tak ada spesifik langsung. Let me give you another example supaya nampak kenapa tak ada specific answer when it comes to breakdown of macros. Kenapa saya tunjuk macros dalam meal planning supaya orang tahu kenapa saya kena makan banyak. Itu saja. I just show these are your breakdown, your protein, carbohydrate and fat. But this is not the formula. Orang rasa, okay, apakah formula atau apakah amount carbohydrate saya kena makan untuk dapat six pack? Tak ada, bro. Okay, nampak belakang ni Okay, you can see behind me, right? Satu orang, dua orang. Dua-dua ada six pack. Dua-dua ada six pack. Satu at 5% body fat ada six pack. Satu lagi at 13% body fat ada six pack. Dua-dua ni makan sama je, nasi, ikan, ayam, telur. Diorang makan macam you guys lah. Apa you makan, diorang makan. Tak ada benda special, tak ada special ingredient, nothing at all. Tapi diorang makan mengikut sukatan badan mereka di mana saya tahu berapa banyak diorang kena makan. So this Chinese gentleman, dia makan lebih kurang I think 600 gram nasi ke 700 gram nasi untuk dapat six pack. Tapi competition day dia makan 1.5 kilo nasi untuk dapat six pack. So that's Chanel pula dia makan lebih kurang 400 gram nasi. Like half a kilo lah kalau tak salah. So dua-dua ada six pack. Tapi satu makan 1.5 kilo nasi, satu lagi makan setengah kilo nasi. So berapa banyak nasi sebenarnya saya kena makan untuk dapat six pack? Saya tak tahu, bro. Because semua orang berbeza. Again, cuba saya tanya you, bro. Cuba teka berapa banyak nasi saya kena makan. You like, mana saya tahu lah exactly, because you don't know my composition, you do not know my body weight, you do not know my body fat, you tak tahu my activity level, you tak tahu my lifestyle. Banyak sangat faktor. Same, saya pun tak tahu nak jawab dari segi mana. I can just tell you secara dasarnya, kalau you nak follow contohnya macam Atkins kan, we understand clearly kalau Atkins kena makan low carbs. So what is the breakdown of the macros? Some say 25%, some say 20%, some say 15%. Tapi mengikut research, mengikut kajian, diorang kata just makan carbohydrate 100 grams and below. Bermaksud 400 calories comes from carbohydrate. Itu je. Tapi there's no specific answer. Kemungkinan orang tu kalau makan 200 gram nasi masih boleh dapat six pack. But these dudes are eating thousands of calories daripada nasi and still dapat six pack. So apakah jawapannya? That's why I say, when it comes to nutrition, terlampau banyak sangat informasi. This research akan always focus on jangan makan carbs. This research akan focus always makan carbs. Another research kata lebihkan lemak, lebihkan protein. So there's no absolute answer which is the best. Kalau anda semua tengah mencari apakah diet paling bagus, tak ada diet paling bagus. Apa yang boleh buat awak sihat, regardless what diet, itu dah bagus. Low carbs, no carbs, DASH diet, Mediterranean diet, whatever diet out there. So I know you are trying to figure out, bukan saja you, banyak orang tanya juga, coach, apakah macros yang paling bagus? Like, there's no macros paling bagus, semua orang berbeza. I tanya you ni macam ni, bro, seluar apa paling sesuai untuk saya? Seluar apa yang sesuai untuk saya? You maybe say, oh Coach Cam, you nampak fit so you pakai jeans. Tapi saya tak suka pakai jeans. So macam mana? It's sama juga macam diet. You tanya, Coach, diet apa paling bagus? I would say, jangan makan nasi punya diet. Then you kata, Coach, tapi kalau saya tak makan nasi, saya tak boleh diet. So macam mana? So everybody is different, it's very customized, everybody have your own preference, everybody has your own measurement, everybody have their own obstacle, everybody have own challenges. So I cannot answer you berapa banyak macros yang sesuai. Instead, I cuma boleh bagi tahu, explain. I can only explain whatever question orang tanya,
I can only explain, okay, the breakdown of Atkins usually macam ni. But it's not a fact. It's just anggaran saja. But fakta atau kajian memberitahu kalau you nak buat low carbs, 100 grams and below. Kalau you nak buat high carbs, you all know lah, high carbs you can eat up to 50% of your daily calories. So macam-macam jawapan dia boleh dengar. Cuma that kena faham kenapa sebenarnya you nak buat sesuatu. And what's the science behind it. Thank you for the question. But I know you tak dapat jawapan dari situ kan, because dia tak ada jawapan mutamat. Dalam dunia ni, orang selalu nak tanya, apa yang saya kena buat jadi kaya? Or apa yang saya kena buat jadi kurus? Apa yang saya kena buat jadi berjaya? People always ask satu benda tau. Tapi sebenarnya, terlampau banyak sangat benda. Okay. Since majority of you here are parents kan, bapa atau suami atau isteri kan, let me ask you one question lah. Macam mana saya nak membesarkan anak saya? Adakah just cari isteri, mengeluarkan anak, hantar dia pergi sekolah, lepas tu biar dia cari pasangan dan dia tua? Adakah semudah itu? Kompleks gila. So, there's no answer macam mana nak membesarkan anak tau. However, during the process nak membesarkan anak, anda akan tanya soalan kepada you punya parents or you punya kawan like, tahu tak, my anak macam ni lah. Macam mana ya? They just tell you a bit. Diorang punya opinion, diorang punya suggestion. So there's no absolute answer, satu jawapan kepada nak buat benda tu successful. Sama juga, fat loss pun bukan satu jawapan kepada entire fat loss journey. There will be obstacles and challenges. Macam saya baru berkongsi tadi, the lady punya journey, weight loss, memang weight loss. Tapi apa yang dilalui itu cabaran dia macam-macam. So we have to always redesign, recalculate, suggest, opinion, advice. So banyak sangat benda. So to answer your question bro, kalau you nak tahu mana lagi sesuai, dua-dua pun penting. You kena tahu berapa banyak macros you kena makan, and juga you kena tahu berapa banyak you makan. So kalau you tahu macros, confirm you tahu calories you kena makan. And kalau you kata, oh should I eat 1 gram of protein per pound of body weight or should I eat 0.5? Diorang tak ada kata spesifik tau. Diorang cuma kata macam ni, based on research ya. Minimum requirement of protein is 0.8 gram per kilo of body weight. Bermaksud, kalau berat badan awak 80 kilo, so you kira lah 80 kilo darab 80 gram. So that's about 160 gram of protein, roughly about that. 8, 16. 50, 59, 60 plus. So I rephrase ya. Kalau orang tanya, coach, berapa banyak protein saya kena makan? Adakah dua kali of my own body weight? Adakah satu kali out of my body weight? Berapa sebenarnya? So there's no specific answer. Memang ada research kata kalau nak bina otot makan 2 kali daripada berat badan you. Ada setengah research kata 1.5 time. But always tengok at the bottom amount, which is the minimum requirement untuk consume protein adalah 0.8 gram per pound of body weight. So kalau you are per kilo of body weight, if you're 80 kilo, roughly you akan makan 70-80 gram of protein. That's the minimum requirement. So focus on what's the minimum first, then slowly you nak increase ke atau you nak follow formula, you follow. Because you kena faham juga, all this research kan, diorang tak buat research specifically for you. Diorang buat research based on the data they have. And kebanyakan research ni, diorang buat dekat regular people and also athlete. And athlete bukan bodybuilder tau. So banyak bodybuilder diorang menggunakan research yang diorang buat dekat cyclist. For example orang kata, oh you have to eat your food after your workout because of anabolic window. And kalau diorang tengok research tersebut, there's no such thing as anabolic window, number one. However, bila you tak makan lepas workout, there is catabolism, muscle loss. Again, kalau you tengok betul-betul at that research, diorang buat that research kepada dua group. Orang yang, kumpulan yang sama iaitu cyclist. Bukan bodybuilder, bukan crossfitter, bukan men's physique, cyclist, pengayuh basikal, sprinter. Dia buat research kat diorang and dia membagikan kepada dua group. Satu group yang tak makan sebelum workout, satu group lagi makan sebelum workout. So dia buat research on that. Tapi bila orang baca research tu memberitahu bahawa you kena makan lepas workout. So people terus assume that, oh you must eat after workout. So no, you kena faham dulu research macam mana. But the thing is, orang tak suka baca research.
Like for me, saya pun tak suka sangat baca research bila benda tu tak menarik. But bila tu menarik, it is very interesting to understand that, oh okay, rupanya macam ni. So, those are the things that we have to understand. Instead of dengar apa orang kata, instead of dengar walaupun orang tu ada six pack ke, orang tu fit ke, turun 10 kilo, you have to understand the research dulu. Research ni untuk siapa? Diorang buat kepada siapa? So you cannot use a research yang diorang guna on cyclist, tiba-tiba kat bodybuilder. And you kena juga faham situasi diorang punya candidates dalam research tersebut dengan orang biasa. So you have to understand so many things. It's not compulsory for you to understand, tapi at least kena faham kenapa orang kata macam tu dan kenapa research kata macam ni. Coffee guys, coffee. By the way, what's going on now? I'm assuming that semua orang tengah bekerja and waiting for lunchtime, or maybe you're having your lunch now in your office or at home. So I've been live for the past 20 minit, and if you have any question, what's up, yo, what's up? If you have any question regarding about exercises or nutrition, feel free to drop your question below. So tinggalkan soalan anda di bawah, saya akan membaca dan juga menjawabnya. Ada soalan tadi? Tak ada. I know somebody just sent me dia orang punya progress ke apa tadi, saya nampak. Tak apa, kejap lagi saya baca. Okay, Akmal, Taekwondo boy, okay. Kalau nak turunkan berat badan ni, kena jaga makan je ke ataupun kena train? Dua-dua pun bagus. Kalau anda seseorang yang tak suka bersenam, cuma boleh jaga makan, boleh. Jika kalau anda suka bersenam dan nak jaga makan, pun boleh. Let me put a situasi. Situasi yang paling normal di Malaysia, di dalam dunia lah. But you all can relate this. Pernah tak you all rasa you dah pergi training seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ada sekali tu sebelum kahwin you all pergi training setiap hari. Sebab apa? Sebab nak kurus. So bila you buat macam tu, you training setiap hari, sebelum kahwin ke, sebelum pergi dating ke, sebelum some event, usually orang motivated bila ada benda macam tu lah. You training gila-gila, bersenam gila-gila and you nampak progress, anda terus membuat andaian atau rumusan bahawa kena bersenam setiap hari baru boleh kurus. Bila you dah buat macam tu, and dah kahwin ke, dah ada girlfriend ke, you dah tak committed macam sebelum, you tak train macam sebelum, berat slowly naik. Then anda membuat andaian atau rumusan bahawa, oh, memang betul lah, aku kena bersenam setiap hari baru kurus. But you've never asked that, sebenarnya kena jaga makan. Tapi no, people merumuskan based on apa yang diorang experience. That's why I kata, orang kata XYZ. Orang suka dengar apa orang kata. Orang kata, oh aku dah turun 10 kilo sebab aku ambil produk X. Aku turun 10 kilo sebab aku bersenam setiap hari. Aku turun 10 kilo sebab aku buat, apa senaman tu? Tabata. Aku turun 10 kilo sebab aku buat AF. Like, saya tak nak dengar apa aku kata. Saya tak nak dengar apa awak kata. Saya nak dengar apa yang fakta memberitahu. So fakta memberitahu, kalau you tak cukup makan, you boleh turun berat badan. Kalau you bersenam banyak sangat, pun you boleh turun berat badan. So either way, you can still lose weight. Either you nak bersenam gila-gila atau you nak jaga makan. So kebanyakan daripada rakyat dalam dunia ni, diorang prefer to bersenam gila-gila and still enjoy makanan. Still enjoy makanan tau. Bukan kata makan tak ingat dunia, tapi still enjoy as in like, you jaga makan Monday till Friday, Saturday, Sunday, you relax sikit. Because banyak rakyat Malaysia, this is rakyat Malaysia lah ya, kita buat benda based on routine. So Monday until Friday, you akan jaga makan bersungguh-sungguh. Saturday, Sunday, you akan keluar dengan family member atau relative and cheat. That's where people create a cheat meal. Like, I don't know siapa yang create cheat meal because there's no such thing as cheat meal unless you are an athlete. So there's a reason kenapa ada cheat meals atau high carbs meal atau calorie shifting, ada sebabnya. Dia bukan untuk orang dah diet 5 hari boleh cheat 1 hari. Tak. Itu nampak sangat tak faham apa fungsi dia. Dia cuma faham apa yang diorang faham saja. So anyway, sama balik. So kalau anda seseorang yang memang suka bersenam setiap hari, suka tau, bukan paksa diri untuk bersenam setiap hari tau, ada beza ya. Setengah orang mempunyai kepercayaan kena bersenam setiap hari baru kurus. Tapi setengah orang memang suka bersenam setiap hari untuk kurus. So I'm the person that don't like to work out every day. The reason why I work out every day is for the sake of the live video. Itu je. But I don't like to work out every day. So kalau anda seseorang yang suka bersenam setiap hari, by all means, keep going. If that makes you happy, if that makes you feel
energetic, much more productive, by all means. Tapi ada banyak orang dalam dunia ni juga tak suka bersenam. Diorang tak suka bersenam. Dia kata, I tak suka rasa penat, I tak suka rasa, letih, I tak suka rasa out of breath. They don't like. So what do? They will try their very best untuk jaga makan. So these are another group of people di mana tak suka bersenam tapi diorang boleh jaga makan sebab diorang masak sendiri. And usually these are the group of people kita orang panggil suri rumah, ibu-ibu, akak-akak. So dia like, I tak ada masa nak bersenam. I ada 5 anak. Bila I nak bersenam? Siapa nak jaga anak aku? Better aku masak sendiri. So apa aku nak buat? Okay, aku cuba eat clean dulu. Aku cuba IF eating protocol. Aku cuba makan karbohidrat rendah sikit. So these are the group of people juga. Diorang memang tak ada masa nak bersenam. Bukan tak suka bersenam. Just tak ada masa. So they focus on pemakanan. Pun boleh turun berat badan. So you nampak tak? Ada beberapa golongan yang memang boleh bersenam gila-gila sebab diorang suka tapi tak jaga makan. Ada golongan yang bersenam gila-gila dan jaga makan tapi diorang buat untuk sementara waktu. Dan ada golongan juga yang memang tak boleh bersenam sebab tak ada masa atau tak suka bersenam juga tapi boleh jaga makan. So which is better? Tiga-tiga pun okay. Janji, they enjoy the process. Because at the end of the day, you kena buat sesuatu apa yang you suka. You jangan buat sesuatu sebab orang kata kan, kalau nak kurus buat macam ni. Tak salah nak dengar orang kata, tapi sampai bila you nak buat benda yang you tak suka? I ask you one question, satu soalan ya. Kalau sekarang you tengah bekerja, and you benci kerja you sangat, kenapa you masih bekerja? Sebab nak cari rezeki, nak jaga, nak dapat nafkah untuk keluarga. So kita faham that. We understand that part. But sampai bila you nak buat benda yang you tak suka? Mesti you ada kawan yang you tak suka tapi you bergaul. Alamak, dia cakap lagi bencinya aku, tak pernah dengar je lah. Nasib baiklah aku kenal kau dari zaman high school dulu. Kalau tidak aku dah pecahkan kepala kau. Contohlah kan. So, don't do things that you dislike. Do things what you enjoy most. And so when it comes to kesihatan, jangan buat sebab you dipaksa atau terpaksa. Ia akan gagal. I nak kongsi satu cerita tentang paksaan. So yesterday one of my prospect datang for assessment kan. You nampak I kongsikan semalam. So he came here for assessment. Datang, I assess, I tahu apa yang dia kena memperbetulkan. Dia pun interested to sign up dengan kita. But then again, it's not compulsory for him to sign up. I cuma memberitahu je apa yang dia boleh buat. But dia kata, you know what, I'm going to persuade my wife to sign up PT with you. Kita akan sign up package yang besar supaya it be a long term. Like, I love to work with people long term. This is what I do. I create relationship and I've been doing the live video for almost forever. Walaupun tak konsisten setiap hari, tapi I would do my very best to do almost every day. So anyway, dia kata, I'm going to persuade my wife, I'm going to suruh my wife, together kita sign up. I kata, no, it's not going to work. So imagine this guys, you nak bagi I duit, kata I nak sign up, nak bagi duit. Lepas tu tiba-tiba coach kata jangan. Disebabkan, why I kata jangan is because dia nak paksa isteri dia join sebab dia nak paksa isteri dia bersenam dan jaga makan. Macam mana you nak paksa orang jaga kesihatan di mana diorang sendiri tak nak? Faham tak? So you cannot force someone to be healthy. You pun tak boleh paksa orang untuk mempercayai Tuhan. Imagine I bagi tahu you guys, whether you Muslim or non-Muslim, I kata, come to my religion. I have the best religion because of X, Y, Z. It's like, I have my own belief. I do whatever what I want to do. You cannot force me. Sama juga. Dalam kesihatan, you tak boleh memaksa seseorang itu untuk jaga makan kalau dia orang tak nak jaga makan. You tak boleh memaksa seseorang itu untuk bersenam kalau dia orang memang tak bersenam atau tak suka bersenam. So, forcing will backfire you. Forcing will make you feel disappointed and at the same time, you akan rasa frustrated. So, that gentleman, I beritahu kat dia, bro, macam ni lah bro. Kalau you tanya your wife, dia kata tak berminat, jangan sign up. You just sign up meal plan je bro. The reason behind it is because kalau you paksa your wife datang untuk train tapi dia tak nak, you akan rasa frustrated gila. So itu cerita dia kan. Now I'm going to relate to my current client punya cerita ya. My current client punya cerita. So they are he's my client. Both of them, husband and wife. He is my high school friend. So dia datang, dia terus sign up di package. I'm like, oh thank you for trusting me. Orang kata kan, usually your friend tak akan sign up dengan you kan, because friend akan rasa kita nak tipu duit dia orang. But alhamdulillah, I believe people already trust us
that our job and our role is to deliver result and we want to help people. Itu yang sebenarnya kita orang nak. Tak kisah you nak sign up ke tak nak, tapi orang kena faham matlamat kita untuk membantu dari segi pembelajaran dan juga senaman. So di sana kita big package. Lepas tu kata, I'm gonna ask my wife to sign up. I'm like, bro, you jangan paksa, takkan jadi punya. Tak ada, she have to lose weight. I'm like, I know, my mom also need to lose weight, but my mom tak lose weight. Kenapa saya tak suruh my mom lose weight? Because my mom tak nak lose weight. You nampak tak? Mak sendiri pun tak nak buat. Kenapa saya nak paksa? So, there are people around us that memang have no intention. So, do not force them. So, saya sama balik cerita tadi. So, dia nak force wife dia. So, wife dia datang, duduk. Wife dia kata macam ni. Tak apa, I just ikut. You datang, I datang. You tak datang pun, I tak datang. Tapi, I ikut je lah apa yang I boleh buat. So, I'm like, bukan dia tak suka bersenam. Dia tak berminat bersenam. Dia bersenam. Dia datang, dia buat. Whatever routine I bagi, dia buat. Dia push lat, tarik. Semua dia buat. Cuma dia tak berminat. So, bila you buat sesuatu you tak berminat, you tak bersungguh-sungguh. At the same time, you cannot commit and make it as a lifestyle. Tau. So, fast forward, wife dia on and off. So, dia datang consistent. Every weekend dia akan datang. Tapi wife dia on and off. Datang, tapi tak consistent. But at the same time pun, dia macam, you boleh tahu tau siapa suka atau tak suka tentang senaman tau. Like, the husband who's my client, my high school friend, memang suka. Dia kata, bro, aku nak buat lagi. So, dia volunteer. Boleh tak aku nak tambah lagi benda ni? So, dia volunteer. So, bila you suka sesuatu, you tak payah bagi tahu, you buat. Macam kerja lah. Kalau you suka benda sesuatu, you're so passionate, tak perlu bagi tahu, you bekerja. So, for the wife pula, dia macam like, dia cuma buat bila husband dia datang. So, dia buat. So, what I'm trying to say here is, never force someone to be healthy. It will never works. That's why our approach, bila orang kata nak sign up, walaupun nak bayar, I kata like, you rasa you boleh buat ke? Ni bukan mencabar you atau ni bukan nak kata you tak bagus. Tapi instead, it's a question like, you rasa you boleh buat tak? Dalam masa 12 minggu ni, cabaran you X, Y, Z. So, you kata, I'm going to commit my very best, I'm going to do my very best, I will do. So, okay. Kalau you kata macam tu, then we okay lah, we work along together. So, kepada anda semua yang rasa nak mula jaga makan, my best suggestion, saya beritahu tadi, first, you need to understand your goal clearly. Apa sebabnya you buat. Jangan buat sebab orang, jangan buat sebab dipaksa, jangan buat sebab hanya mendapat inspirasi daripada orang lain. Kena ada sebab yang betul-betul clear, macam like, I nak turun berat badan sebab I takut sakit, sebab my mom ada penyakit ni. So, that very high possibility akan berjaya. Tapi, I nak turun sebab I dah rasa, lemah, atau I dah hilang confident, that will be temporary. Kenapa I kata temporary ya? So imagine this orang nak rasa confident, nak rasa gembira, it is an emotion tau. It is an emotion. Emotion fluctuate in one day banyak gila. First thing in the morning, kalau you benci you punya kerja, first thing in the morning, oh my god, nak face traffic, ada bencinya, you dah kata benci first thing in the morning. You kata benci. Tapi you kena bekerja untuk cari duit. So you buat benda sebabkan you benci. Tapi nak cari duit. So you can see that the emotion fluctuates so many times in one day. Maybe you feel happy bila you jumpa kawan. Maybe you feel happy bila you makan. Maybe you feel happy bila you nampak seseorang yang you suka. So emotion fluctuate. So, apa yang melalu sampai emotion don't judge your goal based on how you feel. Aku rasa hilang confident. Because I put a situasi. Kenapa kita orang kata siapa yang judge their goal based on emotion akan gagal adalah sebab, okay, the reason why orang selalu nak turunkan berat badan, nak rasa confident is because dia orang rasa, oh you know what, dulu kan masa aku kurus orang compliment, orang kata lawa, tapi sekarang dah ada 5 orang anak aku rasa gemuk. Orang pun kata, dulu kau lain, sekarang kau lain. So you dapat terasa lah. You dapat terasa bila orang membandingkan awak dahulu dengan awak sekarang. So you want that affirmation atau confirmation daripada orang yang awak masih hot. So you just want that. So the only way you rasa that cara yang paling betul adalah menurunkan berat badan, nampak macam tu. But what if lah, awak dah naik sampai 20 kilo. Let's say you're 80 kilo you become morbidly obese. Then you turun berat badan 5 kilo. Bila you turun 5 kilo je, confirm kawan-kawan you akan kata, you dah kurus. That is just what you want. Orang compliment you, oh you dah kurus. Bila you dengar macam tu, okay, I still kurus, I'm still hot, I'm going to go back to normal, makan balik. So that's why if you use your goal setting is based on
how you feel, very high possibility you akan gagal halfway. Never use how you feel as a goal, because how you feel will always change. Aku rasa stress, aku rasa happy, aku rasa gembira. You tell me in one day, semalam je lah, you bagi tahu I semalam, kongsi sikit kat bawah ni. Semalam saja, berapa kali you rasa sedih, gembira, takut? Confirm banyak kali. Because in one day, there's so many things that we experience, and it revolve around our environment, which also touches our emotion. So, my best advice, goal tu kena clear. Janganlah guna matlamat based on apa aku rasa. Aku nak rasa confident macam dulu. Aku rasa aku dipinggirkan. Like, don't use how you feel. Feel is not going to work. Instead, use very specific kenapa sebenarnya. Dan lepas tu, you kena tahu juga you punya cabaran. Like, what are my obstacle? Like, if I want to do something about this, let's say I nak follow whatever program out there, 2 minggu ke, 10 minggu ke, 30 minggu ke, apakah cabaran yang saya akan lalui? And if I'm going through this phase, what do I need to do to overcome it? Once you dah tahu benda tu, then, last but not least, what should I do? Should I start with exercise first? Should I start dengan jaga makan? And kalau bersenam, senaman apa yang sesuai untuk saya? Senaman apa yang saya boleh buat for a period of time atau as a lifestyle? Kalau pemakanan, makanan apa yang sesuai untuk saya makan? And apa saya patut makan? Boleh tak saya dapat makan ini berterusan? So there's a lot of question that you should ask yourself. And these are the question kita ask masa consultation. So dari consultation tersebutlah kita tahu siapa yang boleh buat dan yang tak boleh buat. Bukan kita random je kata awak tak boleh buat, yang awak boleh buat. It's more on like we understand you based on the question we ask. And when you reply, okay, boleh, tak boleh, okay, itu cabaran you. So what you do? So jikalau anda ingin tahu macam mana atau apakah cabaran anda atau dari segi mana you boleh solve your problem, if you don't know what's your problem, kejap lagi, go to the link in my bio, click the link in my bio for free consultation. Azizi will consult you dahulu. And if we think that we can help you, I will consult you after that. Usually within 24 hours lah. Itulah perkongsian dia. Banyak juga yang cakap kan. Okay, so Iqmal tadi tanya, bukan apa, tahun PKP ni faham-faham lah. Dari 59 kg dah naik ke 69, 10 kg. So, okay, I buat consultation secara percuma sekarang. Memang I selalu buat consultation secara percuma, but I'm doing consultation now openly so you can see. So, Iqmal tadi tanya like, coach, apakah macros yang sesuai? Patutkah saya ikut macros ke patut saya ikut calories kan? So, jawapan sebenarnya bukan macros, bukan calorie, tapi tingkah laku awak. Kenapa? Okay. Kenapa masa PKP tiba-tiba naik 10 kilo? Adakah you tak follow macros? Adakah you tak bersenam? Adakah because you tak follow calories? Atau because during PKP banyak benda yang berlaku? Contohnya, we are only focus on surviving masa PKP kan? Even kita sampai sekarang pun kita masih fokus on surviving. Macam mana nak run the business, macam mana nak bantu orang, macam mana nak sustain the business, nak tolong my employee. So sama juga, you kena tahu kenapa berat I naik. Kalau selama ni tak pernah naik, tapi kenapa masa PKP naik? Adakah sebelum ni I follow calories and sekarang I tak follow calories? Adakah sebab sebelum ni aku pergi gym dan bersenam tapi sekarang tak ada gym dan tak bersenam? So you have to ask yourself again, kenapa masa PKP naik 10 kilo? Apa yang aku buat beza daripada sebelum? So this is my assumption. Very high possibility masa PKP. Masa PKP semua orang stress. Semua orang duduk rumah. Tak tahu nak buat apa. What's the only thing you can do? You boleh tengok TV, you tengok YouTube. At the same time, the only things that you can entertain yourself, makan dan tengok TV. So obviously banyak orang akan gain masa during MCO or PKP. That's why I volunteer kata, during MCO or PKP, I akan buat live every day, live workout dengan live FAQ. Kalau nak tanya pasal pemakanan, tanyalah masa FAQ segment. Kalau nak join workout, joinlah workout. Jangan buat alasan bahawa disebabkan PKP, aku jadi gemuk sebab aku tak boleh bersenam. Hello, kita bersenam setiap hari kot. We even have clients or friends dalam Instagram yang follow during the PKP and she managed to control her cholesterol and turunkan berat badan dia. And I do not know who she is. She's just a friend dalam Instagram je. So, kalau dia boleh buat, kenapa orang lain tak boleh buat? Betul tak? Yang membezakan orang yang boleh buat dengan tak boleh buat adalah they took action. Every time I habis my live workout, I kata, the difference between you guys that participate in my life and orang di luar sana adalah
they took action. Action could be participate, tengok je apa kita buat, and you dapat aura lah, macam like you want to get the mood. Or participate, you bersenam sekali. I repetitively said, it's okay kalau you tak dapat habiskan the entire workout. Janji just masuk, tengok, maybe you nak buat warm up, lepas tu you keluar. Pun boleh, janji you buat sesuatu. Sebab kalau you tak buat sesuatu, nanti you akan put a reason or excuses bahawa aku jadi gemuk sebab PKP. Does that make sense, Iqbal? So it's not because PKP kita jadi gemuk, it's not PKP kita jadi stress, it's not PKP because kita jadi malas. Tidak. We should ask ourselves, kenapa masa PKP kita buat macam ni? Adakah sebab tak bersenam? Adakah sebab aku makan banyak? Adakah, you have to ask yourself again. Because we human, even me, we are always in denial. Kita selalu macam like, oh taklah, bukan salah aku. Ni sebab, ni lah PKP. Sebab PKP aku jadi gemuk. Like, apa kena-mengena PKP dengan kau jadi gemuk? Atau apa kena-mengena dengan PKP tak ada duit? Rezeki, semua orang dalam dunia ada rezeki. Macam mana dapat rezeki, itu terpulang kepada anda. If that makes sense. So that's my advice. Let's consider macam consultation and let you see yourself, not just you, anybody kat luar sana, macam tanya diri sendiri again, like okay, maybe I should do something about this. You don't need to sign up with us. You should do something about what you're currently doing. Kalau you rasa that, oh sebelum ni aku memang rajin bersenam tapi PKP tak bersenam, I think I should just be much more active. Maybe lepas ni aku boleh keluar. Like I still remember, if you all still remember kan, alah macam semalam je rasa PKP dengan MCO kan, tak boleh keluar langsung. Duduk kat rumah je, all this tentera and polis semua kan. Like you can't do anything at all. But why there are people out there still try their very best untuk be active? Because for some of them, that is what make them normal. Diorang rasa sanity, diorang tak rasa gila lah. Like for me, kalau I tak bersenam, I'm fine. Memang I'm fine. It's just that kalau saya tak buat apa-apa, saya boleh jadi gila. That's why voluntarily saya buat live. Because I like to share. I just like to share. I like to help people. Kalau I tak buat apa-apa, I rasa macam like, so unproductive. Like, adakah ini je aku buat dalam hidup? Tunggu something to happen. Are you a person that reacted to an event, or are you a person that proactive? Like, whatever happened, tak apa, I will figure a way out. What kind of character are you? Could you scroll up a bit on your question? Okay, it's question. Mana soalan dia? Okay, so daripada, how do I pronounce your name? FX-tin. Fatin? Is that your name? Kalau nak naikkan berat badan dan nak get tone, what kind of exercise should I do? Okay, sorry, connection. So what kind of exercise should you do? Instead, you should ask one question. Why don't you gain weight? Is it because tak bersenam? Ke is it you rasa makanan tu susah sangat nak makan? Tak larat nak makan. Saya tahu coach, saya tahu orang kata kena makan banyak. Tapi saya makan satu pinggan nasi pun perut rasa nak meletup. Memang rasa macam tu. Again, this is just an assumption, yeah. So, you're a person that is very, very hard to gain. Very high possibility. Your parents are also skinny. Mungkin sekarang diorang berbadan besar, tapi dari dulu sampai sebelum diorang kahwin, diorang kurus. So, genetically, you are following your parents. They call this ectomorph. Seseorang yang mempunyai genetik seperti ectomorph, diorang susah sangat nak naik berat badan. So, diorang terpaksa makan lebih banyak daripada orang biasa. Bermaksud, kalau saya makan satu pinggan nasi, saya boleh jadi gemuk. Awak kena makan at least 2 atau 3 pinggan nasi, baru boleh jadi gemuk. So the amount of effort you have to put in is more than regular people. Dia sama juga macam kalau orang yang gemuk nak jadi kurus, dia orang kena jaga makan lebih serius daripada orang yang kurus. Kenapa? Because orang gemuk kalau makan sikit jadi gemuk. Kalau diet betul-betul sikit je turun. Macam saya, I'm actually born fat. Kenapa saya kata born fat? Memang dari kecil dah gemuk. But what makes me until today is because I'm able to sustain. I understand and I enjoy the process. But then again, I nak jawab balik ini soalan. It's not what exercise you should do, it's not just that, but it's also your punya pemakanan. My very best advice, secara dasar, you have to eat whatever you're eating now. I'm assuming that you makan sihat, you makan nasi, you makan ikan, makan daging, I'm assuming. You makan makanan tersebut, tapi you double or triple the amount of the quantity. And this is where you ask, Coach, I dah makan banyak like bro. Kalau you dah makan banyak, you mesti naik.
Kalau you dah makan banyak, you mesti naik. Or if you answer, coach, ada makan banyak tapi perut je naik. Yes, the first place gonna naik is the perut. The last place gonna go off is also the perut. Because that's how human evolve based on that. That's how we daripada zaman batu dahulu hidup. Sebab zaman batu dulu kita tak ada makanan setiap hari atau setiap 2 jam, 3 jam. Kita cuma ada makanan bila kita hunters and gatherers. That was the zaman hunters and gatherers. So we can still survive kalau tak makan 2-3 hari. Tapi kita kena sentiasa minum air. And our body will store energy kalau kita tak ada makanan pun. We call this body fat. So body fat dah memang exist daripada bayi lagi. You lahir-lahir je dah ada fat. Walaupun you tak makan daging, ayam, ikan atau burger. You bayi dah dilahirkan dah ada fat. So there's 2 type of fat lah. One is brown fat and one is the regular fat. Brown fat dalam bahasa Inggeris biasa panggil baby fat, which is the easiest source of energy being used by the body. I'm not going to be technical. Instead, I just nak beritahu dekat Fatin, kalau masalah anda nak menaikkan berat badan, awak kena makan lebih banyak daripada how awak makan sekarang. Kalau sekarang you makan 3 kali sehari, setiap kali makan sepinggan nasi dengan ayam grill, you kena makan 3 pinggan nasi dengan 3 ayam grill sekali hidang. So this is just secara dasar je, which you can try yourself. Don't focus on the training yet, because banyak orang selalu fokus, aku nak kurus senaman apa aku nak buat, aku nak besar senaman apa. Like, why do you focus on your exercise when the most important things is you punya pemakanan? Betul tak? Okay, so Fatin jawab macam ni. Yes, I couldn't eat much and my parents were quite kurus way back before marriage. So guys, do you think that I can read the future? No, I don't read the future. It's just that this is how human evolve. When you understand, apart from biology and how people evolve, you boleh predict dah. You dah boleh macam, because we have consulted thousands. Saya dah call ribuan orang. I think more than 2,000 people lah. Tolong orang dah 900 lebih orang. So we're so familiar dengan masalah orang. Semua orang mempunyai masalah yang sama, cuma cara atau cerita dia berbeza. That's why even in this segment, we call this FAQ. Frequently asked question. People will repetitively ask the same question over and over again. Cuma cara berbeza saja. So no, I don't see the future. I can't predict the future. I can forecast. But masalah ni semua sama je. That's why my very best advice adalah paksa diri awak untuk makan lebih banyak. Jikalau anda rasa susah sangat nak makan, then you can use supplement. Supplement tu tak bermaksud you kena beli weight gainer ke apa. Supplement tu mungkin lah, I can suggest you, jikalau anda rasa susah sangat nak gain weight sebab tak boleh makan banyak sangat, you can either get yourself dextrose. Dextrose adalah gula yang mudah. Dia macam sucrose tapi dextrose. Dia banyak lah, dextrose, maltodextrose, sucrose, banyak nama. Tapi orang yang glucolin. Yes, glucolin. You boleh pergi dekat pharmacy or you can go to hypermarket, just beli glucolin. So 1 scoop glucolin roughly has about 70 gram of sugar. Or cara yang lebih mudah, which I don't advise, but lagi mudah, you beli Coca-Cola. Tak bagus, tapi itulah cara yang paling mudah. Empty calories. They call it empty calories sebab tak ada nutrients kat dalam. Dia cuma gula saja. Or another way, you boleh beli waxy maize starch atau cornstarch atau apa lagi ya? A supplement. It's actually a pure carbohydrate. I boleh relate one cerita dengan you guys. So my kawan in Instagram, follower lah, tapi I panggil you guys as kawan dalam Instagram. So one of my kawan dalam Instagram is actually a hair designer or hair salon artist. So because of him actually I dapat banyak klien daripada dia punya salon tau. So if you're watching this bro, but this seldom thing of my life, but if you're watching this bro, I thank you very much for referring many of your clients to our studio. So dia follow kita lama, dia nampak my client journey yang kurus jadi sador atau yang gemuk jadi fit. Dia pun refer lah his client. So his client kedai rambut kan, perempuan. So that's why banyak perempuan juga because dia kedai rambut. So I kata bro macam ni lah bro, because you've helped us, let me help you with no charge. So I kata come over to the studio, I train you a few times, I give you some advice. Dia kata tak apalah. Basically dia malu lah, so I faham that part. So dia kata masalah dia nak naik berat badan susah macam mana. Dia kata makan banyak. So his obstacle sama macam anda. So I cannot eat a lot, I really cannot. At the same time I'm working in the salon, I can't always be eating. Dia kata you don't need to always be eating, you just need to eat. But if you're really struggling to eat, kalau you memang susah sangat nak makan, why not get yourself a supplement called maltodextrose atau waxy maize starch. Dia kata apakah benda ni?
So this is pure carbs, datang daripada cornstarch atau sweet potato starch atau yam starch, depending lah produk tu daripada mana. So dia beli, I think he used about almost 1.5 months, he gained about almost 2 kilos. So dia kata, oh this thing works. I said, no, this thing works because it's convenient for you. Kalau you boleh makan nasi, even better. But you sendiri bagi tahu that you tak ada masa nak makan sebab you bekerja. You memang tak lalu nak makan. Instead, he drink his calories daripada waxy starch. So this is another suggestion I boleh bagi dekat you. Kalau you rasa betul-betul susah nak makan, then get yourself some supplement. Macam waxy starch. Tak sedap tau. Dia macam tak ada rasa, dia tak ada benefit. It's just macam tepung, tapi you boleh letak dalam you punya kopi ke, atau you nak letak dalam protein you ke. Up to you guys lah macam mana you nak buat. It's just a conveniences, memudahkan. That's my best suggestion to you. Okay, so I have 10 more minutes, but I got one more question. Karazi, what's up bro? I believe you encountered with the client that had mental breakdown during halfway of their program, and what's your best advice? Describe to me the mental breakdown. I nak tahu mental breakdown tu macam mana. Adakah disebabkan dia heartbroken? Adakah disebabkan dia kena abuse by dia orang punya kawan? Abuse maksudnya you nak jaga makan, orang kata kenapa kau dah diet? Tak payah diet lah, buang masa je. Kenapa nak siksa diri? There could be a mental breakdown because bila you do something, like I mentioned just now, before you start your journey to be healthy, to be successful in life, to be good in relationship, whatever, you need to understand your goal. Number one, you need to find your goal. It has to be so certain. You kena pasti sangat. Kenapa sebenarnya aku nak buat benda ni? Once you know that, the second one, you need to know what's your obstacle. So contoh let us put you. Katalah, let us put you punya kawan lah. Katalah kawan you tengah buat diet ni, lepas tu dia mental breakdown. So mental breakdown kemungkinan besar sebab kawan-kawan dia kata kat dia like, kenapa kau nak diet? Alah, tak payah diet, nanti je ambil produk ni ke, nanti you just IF je, tak payah nak diet lah. So you dapat rasa a pressure from your environment. So itu yang you kena faham sebenarnya, obstacle. Those are obstacle. Kalau you dah tahu kawan you suka menghasut you, kalau kawan you suka kutuk atau AJ kenapa nak diet semua, how do you overcome that? Like for me, ada cerita ni banyak kali. I'm going to repeat it again. Untuk saya, kalau saya balik ke rumah, tidur dekat rumah mak saya, I won't be able to diet because apakah tanggungjawab ibu bapa atau suami isteri, ibu bapa atau mak mentua, their role is to always ask, cukup tak apa yang aku bagi? Dengan soalan, nak makan apa, nak makan dekat mana. So our parents always tanya, nak makan apa, mama masakkan. Oh, nak makan kat mana nanti, kita pergi makan sama-sama. So that is actually a question yang berbunyi macam ni, cukup tak apa yang mami bagi? Cukup tak apa yang daddy bagi? Because that's your role, to always ask question. And our role is to always give them an answer yang diorang nak dengar. Kalau kita bagi answer yang diorang tak nak dengar, kita takut kita sakitkan hati dia. That's why banyak orang kata, even some of my current client pun kata, susahlah bila nak pergi rumah mak mentua, kalau kita reject, diorang sakit hati. Like, so that is an obstacle. Kalau you pergi rumah mak mentua, you tak boleh reject. So apa you kena buat? So you decide. The answer is based on you. It's not based on me. Like for me, my case, I told my mom, I still remember this. My mom selalu tanya, dia dah tahu I diet, that time I bertanding lah, semualah. Mama kata, Iwan, mami masak ni. Like, mami, if you keep asking me this kind of food, or tanya nak makan ke tak, you know the answer say no. But why you keep asking? Tapi ibu bapa sentiasa katanya. Regardless dia beritahu tak nak pun, dia akan tanya juga, tak nak ke? Mami dah masak ni, sedap ni. So at the end of the day, I kata macam ni, mami, if you keep asking me, I'm not going to sleep in your house. So at the end of the day, that's why I move out. Because I duduk dekat rumah sendiri. Sebab kalau I duduk rumah, I akan termakan. Sebab mak kita makan memang best-best. Dari kecil sampai besar, mak kita masak takkan tak best kot. Betul tak? So, what are your mental breakdown? So, what are your obstacle? Kalau you obstacle kawan-kawan you, kalau obstacle you kat office, kalau obstacle you punya kekasih, kalau obstacle you punya kawan baik. Sorry, ada message. How do you overcome it? So you have to figure out yourself. I can bagi cerita je. I bagi cerita macam ni, so you macam, oh yeah, actually I can do something about it. You can either prepare your food in advance, you could makan dan pergi, you could bawa makanan pergi ke rumah mak mentua, like, I don't know apa yang you rasa selesa untuk buat. Tapi you kena faham, if that is your challenges, how do you overcome that? So bro,
Define mental breakdown. Adakah disebabkan, oh aku rasa susah nak follow a meal plan, atau oh disebabkan banyak orang menghasut aku? Apakah puncanya you dapat mental breakdown? Terkejut saya, coach terbeliak. Terbeliak maksudnya? Terbiak. Penat juga cakap ya, non-stop. Kering tekak. Alright, we have 5 more minutes. If you, Khairazi, answer me this, then I'll answer your question. If not, I akan just summarize sekejap lagi. Tengok message tadi tu. Message apa? Oh, I love you all, is it? Yang semalam yang buat. Itu Hans yang bagi. Dia kata, coach try benda ni. So I'm like, okay, I'm just gonna give it a go. It looks funny. Okay, kalau tak ada soalan lagi, I don't think I can answer one more question because I have less than 5 minutes. So I just nak bagi perkongsian dengan you guys atau nak summarize. First I summarize dulu ya. So the entire apa yang kongsi almost an hour tadi adalah one is my client punya cerita, cabaran dia tahun lepas dengan tahun ni. Kenapa tahun lepas dia boleh buat, kenapa tahun ni tak boleh buat. I bukan kata tahun ni tak boleh buat sebab she's only halfway there. And also, when you want to do something about being successful dalam hidup, dalam business, dalam relationship, dalam weight loss and fat loss, you must always have number 1, your goal. Number 2, understand your obstacle. Number 3 is, what's number 3? What is number 3? You need someone to help you. Don't worry, tak perlu hire us. Sesiapa yang you rasa selesa, contact them. Contact them, but make sure lah diorang mempunyai ilmu yang betul, bukan ilmu orang kata, instead fakta science. And okay, Arif, right? So my live video now tak boleh save dalam Instagram. Instead, most of my live I buat dalam Instagram and my YouTube. So in YouTube semua ada. It's in my archive. So I highly recommend kepada anda semua yang akan menonton my Instagram atau yang tengah menonton, go into my YouTube channel kejap lagi and subscribe to my channel. When you subscribe to my channel, whenever I buat live, you terus dapat email kata I'm live now. So I do know some of you guys dalam YouTube dapat notification kan, bila I buat live, terus automatically either you click on it or you know when to watch it again. So please go to my YouTube channel, Cam Izwan. YouTube coach ada di bio. Ya, tak ada. YouTube saya tak ada di bio. Bio tu consultation form. YouTube you just boleh Google my name, Cam Izwan. Sama je macam my Instagram, Cam_Izwan, right, for my Instagram. Untuk YouTube is Cam space atau jarak Izwan. So just Google my name and you akan nampak my channel. So I'm using 4 platform now. Instagram, YouTube, TikTok tak aktif lah, TikTok saja je. Instagram, Facebook, YouTube, and one more I am using LinkedIn and Twitter. 5 platform. But anyway, just go to my YouTube and subscribe to my channel. Yes, Cam Izwan macam tu. So just go to my channel and subscribe to my channel. So whatever I record, it won't be missed. Even my workout pun ada dekat dalam tersebut. So having said that, I nak summarize, nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak for the past 58 minutes anda mendengar perkongsian saya tentang klien saya, tentang nasihat and even some advice from me. So I hope to see you guys later later tak boleh sebab my hand memang sore. This is how straight my hand boleh buat. So my hand ni paling lurus sebab sore dia memang sore gila. So that's why yesterday pun tak boleh buat inchworm. So I apologize sebab hari ni tak dapat buat live workout. InsyaAllah by tomorrow dah okay. That's why massage juga. See you guys tomorrow at 11:30 for FAQ, or kalau you nak join the live workout tomorrow at 6 PM. So having said that, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum, take care and peace out. Take care. See you guys.